non-compliance of laws and procedures in government institutions and organizations. Cashew production has increased by 61% in the 2023-2024 season. And in sports news, Nyanga and NBC Bank launch new membership cards. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The Controller and Auditor General, Charles Kichere, said that a 2022-2023 report has determined that there are still various challenges in regards to compliance with laws and procedures within government institutions and organizations. He made the statement during a press conference in Dodoma. Bado kuna changamoto mbalimbali kwenye uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu katika utendaji. Ndio maana tunakuwa na audit finding nyingi. Na tunatoa wito kwa serikali, maafisa masuhuri wasimamie vizuri ili tupunguze ukubwa wa hizo management rate. Kama ambavyo anajitahidi. Kwa mfano ACGEN anajitahidi sana kutoa miongozo kwa ajili ya kutengeneza hesabu. Basi na upande huu pia tuzingatie, maafisa masuhuri wazingatie kanuni, sheria na taratibu kwenye utendaji ndani ya serikali. Ni kuzingatia tu utaratibu wa kuandaa hesabu za serikali kwa mujibu wa standard ambazo tunazitumia za kimataifa, kwa maana IPSAS na FRS. Tukishazingatia hizo kuandaa hesabu, basi tutaondoa hizo hati chafu na hati zenye mashaka na kushindwa kutoa maoni. Kuwa na hati safi ama inayoridhisha haimaanishi kwamba kuna matumizi sahihi yenye tija ya fedha za umma. Ni kwamba tu utaalamu wa kuandaa mahesabu kiutaratibu umekuwa mzuri. Kwa mtu anaandaa mahesabu kwa standardi za kimataifa zinazotakiwa. Kwa hiyo ni statement ambayo ni muhimu sana iwe underlined. Kwa sababu kuna mtu mwingine akiona 99% anaweza akajua sasa mambo ndo hayo, tuchukue shuka tulale. Lakini kumbe ndani yake ni kwamba tu watu wameshakuwa wajanja. Sasa natakiwa ki standard niweke hii, niweke hapa, anaandaa kweli, mkaguzi akienda kuangalia kwenye karatasi iko perfect. Ofisi ya CAG bajeti yake inapitishwa na kamati ya bajeti, na sisi ndio wenye wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba ofisi ya CAG inakuwa na nguvu ya kwenda kukagua miradi na kutoa taarifa mbalimbali kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtaona kwa kiasi gani namna ambavyo ofisi ya CAG iko karibu na ofisi ya Bunge, na mimi lazima niseme kwa kweli kabisa. The Sita-Lekekizi road that links Katavi and Rukwa regions has been closed due to flooding on the Sita-Leke Bridge, a situation that has caused users of the road to go around Kibaoni Road. Kwa hiyo wasafiri mlioko hapa, wasafirishaji mlioko hapa, vyombo vya dola mlioko hapa na wananchi wote mlioko hapa. Jambo la kwanza, barabara hii na daraja lake na kadhalika nimelifunga kuanzia sasa. Haruhusiwi mtu kupita, hairuhusiwi gari kupita, hairuhusiwi kupita kwa njia yoyote ile mpaka tutakapojiridhisha kwamba hali imekuwa salama kwa ajili ya kupita. Kwa hiyo hapa katika daraja la Mto Katuma lililopo Stalike kuelekea Kizi, barabara hii imefungwa kwa sababu hapa eneo hili ni hatarishi. Kwa hiyo ombi langu la serikali, madaraja haya ni ya muda mrefu na yamekuwa mafupi. Kwa maana hiyo naomba wajenge madaraja yenye kiwango yaliyo marefu, kwa sababu hata mwaka 87 liliwahi kujaa hivi. Imekuwa ni hatarishi kwa wakazi wa kijiji cha Stalike pia na kwa wasafiri, na imekuwa ikiathiri shughuli za watumishi, kwa sababu wenzetu TANAPA wako ng'ambu ile,
sisi tupo huku. Jumla ya kaya 60 na jumla ya watu waliopatwa na maafa ni watu 99. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa pia kuna changamoto katika eneo la Mwamkuru ambapo jumla ya kaya 42 zilipata athari kubwa za maafa na kaya 12 zimehifadhiwa katika shule ya msingi Isese. Some members of parliament in Dodoma, while debating the budget of the Prime Minister's office, have advised the government to invest in urban planning so as to avoid flood occurrences and to allocate sufficient emergency disaster funds, particularly for rehabilitation of infrastructure destroyed by rains. The MPs also gave their views on the Independent National Electoral Commission, with some also calling for changes in Zanzibar's Electoral Commission ZEC. Maafa yaliyojitokeza mwaka huu, Mheshimiwa Naibu Spika, yawe kwetu funzo na tujielekeze kwa kiwango kikubwa, Mheshimiwa Naibu Spika, kuwa na fedha za dharura especially kwa ajili ya miundombinu. Leo hii miundombinu maeneo mengi hakuna mawasiliano. Hakuna tume huru ya Zanzibar. Kwa hiyo sasa iwe ni marufuku kutumia wakala yule, kwa sababu wale sio huru. Tunataka huru. Kama ikiwa hapa ni huru, Tanzania ni huru, basi na Zanzibar iwe huru. Sioni sawa kama mbunge anatoa tuhuma kwamba uchaguzi uliofanyika kule sio huru na tume kule sio huru. Misingi ya sheria iliyobadilishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahusu tume ya uchaguzi ya Tanzania. And residents from Mande Pwende village, Ringa Ward, Namtumba district, Ruvuma region have urged the government to take immediate action to find a solution after elephants invaded farms and destroyed their crops. Hili mkienda kuangalia shamba langu, ndio maana natoa michozi kulingana na taarifa ili waweze kutokea na wanyama hao kwenye shamba langu. Wamelivamia, mimi nimelima kwa mkono wangu na nimelima peke yangu. Mihogo, wameharibu mahindi, wameharibu ufuta, wameharibu maboga ambayo nilipanda. Yaani mahindi yameshambuliwa vibaya mno kwenye shamba langu. Nilifikisha ile jambo. Kwa kweli mimi nimelia sana. Ile nguvu hasa, ile mikakati hasa kuondoa tembo haijakaa vizuri. Kwa hiyo bado tuna wasiwasi, huenda tukapoteza mwananchi mwingine. Kwa hiyo rai yangu kwa serikali kwamba itusaidie kuwaondoa hao tembo. Tumeweka kule maaskari ambao ni askari wa TANAPA pamoja na VGS kwa ajili ya kuhakikisha kwamba waweze kupambana, wakisikia taarifa zote za tembo waweze kuwafukuza na kuwarudisha maeneo ya hifadhi. Lakini vile vile tunaendelea kushirikiana na watendaji pamoja na wananchi. Yeyote ambaye anasikia taarifa kwamba kuna tembo maeneo husika ametoka kwenye hifadhi kuingia kwenye maeneo ya kijiji, waweze kutoa taarifa ili vyombo husika viweze kulifanyia kazi. And residents from Budoda village, Masumbwe Ward, Mbogwe district in Geita region have to pay 2,000 shillings to be carried across the Budoba River after the bridge was flooded due to ongoing rains. The residents have called on the government to take emergency action to restore road links. Kupitia changamoto hii kama mimi kijana kweli nanufaika na kipato chochote kile ambacho tunapata hapa kwa siku. Tunavusha watu kuanzia 2,000, 1,000 hivyo tunapata, ndio hivyo. Tumeona kama vile chanzo cha kipato chochote kile, lakini tunaomba kama nyinyi waheshimiwa mweze kujitatua hili jambo liweze kuisha. Alafu hii daraja kama limebomoka, tunaomba changamoto watusaidie ili hata barabara liongezewe madaraja tuwe tunavuka vizuri, watu kupitisha mizigo kupeleka pale Masumbwe. Mbunge, hiyo ni kero kubwa ambayo inaendelea kutusumbua katika kijiji chetu. Tunaonekana ni wakiwa katika halmashauri yetu, lakini naamini wana Budoda, mimi niombe kusema changamoto ya barabara hili na daraja inaenda kukamilika kwa sababu mheshimiwa mbunge kafika na viongozi wa kazi husika wa TARURA wapo. Naamini tutapata majibu mazuri. Lengo na mazumuni sisi mtusaidie. Mheshimiwa mbunge, hawa kina mama nimefikia hatua wameshaacha hata kuzaa. Ni kwa sababu ule mto wanapata shida.
Residents of Mgomba South Village, Mgomba Ward in Rufiji District Coast Region have urged the government to provide them with immediate food aid after all their crops, including maize, rice and bananas, were swept away by floods. Kijiografia kijiji hiki kina zaidi ya wakazi 8,000. Lakini ukiangalia kijiografia Mgomba Kusini, wakazi 90% na kitu tunategemea kilimo. Nguvu za wakulima Mgomba Kusini zimeelekezwa sana bondeni. Kutokana na hali tulionayo mbaya mwaka huu, wakulima wengi, wakazi wa Mgomba Kusini wakulima ambaye nategemea ndio wavuvi, tumefeli sana katika upande wa kilimo. Hivyo naiomba serikali ionyeshe nguvu ya kutosha kabisa kwa Mgomba Kusini, kata ya Mgomba, tarafa ya Ikulili, wilayani Rufiji. Tunamuomba Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rufiji, Mheshimiwa Mchengerwa Mohamed Mchengerwa, na mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atuendelee kutuona wananchi tulivyofurika. Tunaomba nguvu ya kutosha, ikiwezekana wa Rufiji tupatiwe msaada wa kutosha. Jambo lililotuleta hapa kwanza ni kutoa pole kwa Watanzania wenzetu ambao wamekumbwa na mafuriko haya. TAWA inatoa pole kwa Watanzania hawa, lakini pia tumekuja mahususi kwa ajili ya kutoa elimu juu ya namna ambavyo wanaweza wakachukua adhari kwa madhara yanayoweza kutokea kutokana na wanyama wakali na waharibifu kama vile mamba na viboko. Mafuriko husafirisha hawa wanyama, na wanyamapori hawa huwa wanasafirishwa na maji yale yanayotokana na mafuriko, wanafuata mikondo ya maji. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kutokea hawa wanyama katika maeneo ambayo hawakutarajia. Tuko hapa kuwapa elimu. Tutazunguka kila maeneo, kila vitongoji na kila vijiji, lakini pia hata katika taasisi za elimu, mashuleni, tutazunguka kwa ajili ya kutoa elimu. Tumeweka kambi hapa ya muda wote kuhakikisha wananchi wanakuwa salama, wasiweze kupatwa na madhara yanayotokana na hawa wanyama wakali na waharibifu. Katika ujio wenu nashukuru sana kwa kutupa elimu hiyo, lakini kuna kitu kimoja kidogo, samaki nao wanapatwa kwenye maji madogo. Katika elimu hiyo ndio itoa na kututahadharisha na kusema kwamba tuwe na mtumbwi uliokuwa kidogo kubwa, na katika kuvua kwetu twende watu wawili. Ni jambo zuri sana, kwa sababu ile ni tahadhari. Akisombwa huyu mwingine anakwenda eleza, sio wote, sio akiwa mmoja akisombwa atatafuta tamala alipo, wataona mtumbwi tu unaelea, mara panyewe hapajulikani wapi. Kwa hiyo kwa kutukumbusha hilo, sisi tunashukuru, na kwa ujio wenu tunashukuru. Kwa hiyo akina mama ndo wenye jukumu kubwa sana. Mwanamume anakurupuka tu kwenda kuvua, lakini mama asubuhi amkumbushe mumewe na tahadharishe watoto awaangalie. With the deadline issued by the government to residents along River Msimbazi to move, especially those who have already received compensation, a group of people whose houses were demolished in 2015 and 2016 have emerged stating that they do not know their fate as they have not yet been compensated. Hapa tumevunjiwa nyumba zetu miaka mingi, siku nyingi, 2017. Tumeambiwa sisi tokeni hapa tuweke mradi. Mradi ule ulipofika, kabla haujafika wamekuja kututoa kwa nguvu, wakatuweka pembeni. Lakini toka alipotuambia tutakulipeni, mpaka sasa hatujapata lolote wala chochote. Na hatuna takukaa, tuna wajukuu kama mimi, hali yangu niende wapi? Tunaona mabadiliko, watu waliolipwa wanalipwa, wanaondoka. Sisi wengine wametuvunjia nyumba, hatuna sehemu ya kukaa. Hiyo nyumba unaiona ili banda hii tumekabidhiwa. Yaani tumeazimwa. Sehemu ya kukaa sisi hatuna, tulivyovunjiwa. Hatujalipwa hata shilingi. Tumepewa notice ya siku 7. Notice ya siku 7, uwezo wangu mimi sina. Sina mume. Maisha yangu na wajukuu zangu ndo ardhi kwa kupitia kwa kushirikiana na NEMC pamoja na TAMISEMI. Ndani yao ni hawa ambao walibaki kwa ajili ya stop order. Sawa.
Baada ya kubaki kwenye stop order, hawa ndio walikutwa sasa hivi kwenye kulipa, lakini wote walikuwa katika bonde la mto Msimbazi, na ndio maana tunasema kwamba stahiki wanaipokea hawa ilitokana na stop order ambayo waliovunjiwa walisimamisha. Police officers from 7 out of 14 member countries of the Eastern Africa Police Chiefs Corporation Organization, EAPCO, have begun a 5-day preparedness exercise aimed at building joint awareness and response when dealing with incidents of terrorism or cross-border crimes at the Kilepori battlefields in Siha District, Kilimanjaro region. The main scenario will be composed terrorist attacks, of which these acts of terrorism. Ni wakati uliokubaliwa kutafakari juu ya mabadiliko ya hali ya utekelezaji wa sheria dhidi ya usalama wa kisasa na maslahi ya polisi ambayo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja sambamba na kuendeleza juhudi za kupambana na uhalifu pamoja na kulinda usalama wa nchi zetu. Ila kikubwa sana pia ni kuleta umoja miongoni mwa majeshi haya ya polisi katika nchi zetu za Afrika Mashariki, kwa sababu uhalifu unaovuka mipaka unahitajika sana kuweza kuwa na umoja, ili kwamba mhalifu anapokimbilia nchi moja au nyingine inakuwa ni swala tu la mawasiliano ambayo yanakuwa ni rahisi sana, kwamba mhalifu amekimbilia huko wanaweza kufanya namna fulani za kuweza kumkamata kabla hajaleweza kuleta maafa zaidi. The government has been called on to strengthen their systems so that citizens can have access to quality health insurance services. The request was made by some residents of Arusha during discussions on the current state of health insurance in the country. We have reliable and timely data. We make sure that we facilitate availability of accurate, reliable, and timely data. We're talking about our contribution. Each and every one of us has a role, a specific role, to make sure that we prevent diseases, we enhance health delivery, healthcare delivery in your country. And actually here we're talking about quality delivery of quality healthcare services in the country. But we have desired outcomes, desired impacts. Are making progress or not. So M&E is very, very important. And those of us here who are handling M&E in the ministry, other ministry, in government, and with the development partners, we have a very, very important role to play. And as we we are aiming at achieving the SDGs. We have targets that are already set, and it's when we take our M&E serious that we will know whether we are reaching our targets or not reaching our targets. Therefore, I want to encourage you and say that you are really doing a very important work within the bigger picture of marching towards the achievement of the SDGs. And that is all for the national news. Business news is next. In business news, the Cashew Nut Board of Tanzania, CBT, has said that cashew production has increased from 189,000 tons last season to 305,000 tons during the 2023-2024 season, with the government increasing subsidies for inputs worth 189 billion shillings. Na korosho ambazo zimebaki majumbani mwa wakulima mpaka kufika leo hii tuna tani 305,000. Kwa hiyo uzalishaji umeongezeka kwa 61% kutoka msimu uliopita kuja msimu huu. Matokeo haya ya uzalishaji
bila uwepo hizo pembejeo za ruzuku zotoa bure kwa wakulima tusingeweza kuyapata. Kwa hiyo kwetu sisi ni moja ya mafanikio makubwa sana ambayo tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita. The U.S. Embassy has organized a symposium for 150 women entrepreneurs from 9 regions in Tanzania mainland and Zanzibar that aims to empower them economically. Entrepreneurship, women entrepreneurs from all across Tanzania here today, 11 different chapters. We've got people all the way from Kagera, we've got Dodoma, we've got Pemba, all visiting today to share and to network and to learn and to strengthen their entrepreneurship skills. So you'll see a lot of energy in the room. The whole purpose of this Awe program, as we like to call it, is to encourage women to dream big, and then we give them the skills they need to make that dream real. And that's what you'll see in this room, full of entrepreneurs who are making a difference in their own individual lives and in the communities in which they live. The U.S. is committed to helping strengthen Tanzania's sustained, inclusive economic growth. What's good for Tanzania is good for the United States, and this is our partnership and our commitment to do so. We've worked hard to help strengthen establish a commercial dialogue between the U.S. and Tanzania. We're excited to see the Millennium Challenge Corporation. Tanzania Bureau of Standards, TBS, has said during the past 3 years, 2,106 certification licenses have been issued to various producers who meet quality standard requirements, and that 1,051 licenses have been given for free to small entrepreneurs. Hivi mjasiriamali asikuambie lolote kwamba TBS kuna nini. Hapana, kuna fund ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa kila mwaka kupitia TBS kuwasaidia wajasiriamali wadogo. Hii inaonyesha Mheshimiwa Rais anaangalia mpaka mjasiriamali mdogo aweze kuwezeshwa ili bidhaa yake iweze kupata ubora na kuweza kuuzika sio ndani lakini na nje ya nchi. And that is all for business news. Sports is next. Now in sports news. Young Africans Sports Club, Yanga, and NBC Bank have launched new membership cards which will enable members to get several benefits, including registering as members with the management, expressing confidence on the upcoming Yanga and Simba Derby on April 20th. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza NBC kwa maendeleo makubwa ambayo mmeyafikia na ukuzaji wa brandi yenu, lakini pia ukuzaji wa huduma ambayo mmekuwa mkiitoa. Na sisi kama Young Africans tunafarijika sana kujihusisha na benki bora kabisa Tanzania katika kupata huduma kwa wanachama wetu, huduma zitakazowafanya wao wanachama, lakini huduma zitakazowapa pia thamani ya miamala ya kibenki ambayo NBC imekuwa ikifanya. Kwa kutambua ukubwa, umuhimu na upekee wa mchezo huu wa Jumamosi, sisi kama Yanga tumeamua mchezo wa Jumamosi Kariakoo Derby hii ni maalum, special dedication kwa ajili ya wazee wetu. Kwa hiyo ni wazee day. Ukifungwa ni nyie. Ngome handball team has entered its third week of preparations for the Club Champions League to be played in Tanga, with the players in high spirits for the competition. Kubwa sasa hivi ni mazoezi ya mwisho counter attack, na tunajiandaa na klabu bingwa. Mashindano mawili, kuna klabu bingwa ambayo yanatarajiwa kufanyika hapo Tanga, alafu kuna mashindano ya CDF Cup ambayo yatafanyika hapo miezi ya mbele, mwezi wa 7. Tuwe na defense nzuri, maana mchezo wetu unajumuisha vitu vyote viwili. Ukuta tunacheza uwanja wetu sisi vingi viko outdoor, sio vya ndani. Kwa hiyo pale mpira unapokuwa na roho na mchezo wetu ukiangalia ni wa mikono. Sasa muda unakuta tunacheza mpira ushikiki. Yani kinachotumiza kikubwa ni vifaa na mazingira ya hewa na viwanja vyetu. The national amputee football team Timber Warriors is expected to arrive in Dar es Salaam on Tuesday from Karatu, where the team had set a training camp for African Amputee Football Nations Cup AFCON 2024.
kambi hii kuwa Dar es Salaam itaiwezesha timu hii pia kupata mechi za kirafiki ambazo tunategemea zianze ndani ya wiki hii kuinoa timu hii vizuri, na kwa kweli vijana wanaonyesha ari na wameonyesha wana motisha ya kufaulu, yani wanataka sana wavuke kuingia finali. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.